Hello once again, my dear students, ladies and gentlemen. How are you doing? I hope you are doing good today. Kanizere ko mumeze neza mugiye muherereye. Today we are back in English lesson grammar. Talking about grammar in English. Today we are going to focus on direct and indirect speech, but looking at when we don't change the tense. In the previous lessons, we have seen the direct and indirect speech for statement, for the questions, for imperatives. Twagiye tubona mu masomo yatambutse uburyo turipotinga statements cyangwa se ku nteruro zitanga amakuru. We have seen uburyo turipotinga interuro zibaza, uburyo turipotinga imperatives cyangwa se interuro zitanga amabwiriza, zitanga inama, zitanga gasopo. Today we are going to see when we don't need to change the tense. Uyu munsi rero tugiye kureba ese ni ryari iyo tuva muri direct speech tujya muri indirect speech tudahindura igihe. In the previous lessons you have recognized, you have seen that in most cases we change the tense. Kugira ngo mwabonye muri masomo yatambutse ko iyo tuva muri direct speech tujya muri indirect speech haba changes nyinshi, harimo no guhindura igihe interuro yari irimo bitewe nuko tuba turi kuvuga ibyo umuntu yavuze mu gihe runaka kandi biba byarabaye. So but you need to know that not in all situation we need to change the tense. Ntabwo buri gihe tense ihinduka iri kuva muri direct speech ujya muri indirect speech. In some cases, in some situations, we don't need to change the tense when moving from direct speech to indirect speech. So that is the main focus of the lesson today. We are going to look at in which situation, in which cases we don't need to change the tenses when we are reporting, when we are moving from direct speech to indirect speech. Uyu munsi rero nibyo tugiye kwibandaho, because I've seen most of the time it confuses many people. Hari igihe abantu bibagora kumenya se bampaye ikibazo kiri muri direct speech ngiye gushyira muri indirect speech, se ndahindura tense se bitewe na situation iyi tense ntabwo iri bihinduke. So that is the main focus of this lesson. So I hope you pay attention to this lesson and enjoy it, and hope you follow attentively. Thank you. Today's lesson is about direct and indirect speech, but we are going to focus on when we do not change the tense. Ni ngo twagiye tubona ko muri reported speech iyo turi guhindura interuro duhindura igihe. Interuro zari zirimo nimba yari present kaba past, nimba yari present perfect kaba past perfect, but today we are going to focus on when we don't change the tense. So by the end of this lesson you should be able to explain when the tense does not change. Ukamenya ngo se ni ryari tudahindura tense when you are changing to reported speech. Identify situations where backshifting is unnecessary. Backshifting kumwe dusubira inyuma nyine mu gihe niba twari present tugasubira inyuma tukajya muri past, that is backshifting. So we learn how to change direct speech into reported speech correctly but without changing the tense. You must tugiye gufocusinga kuri situation aho tudahindura tense. So the general rule, this is a review or revision. I have seen this before. Normally when the reporting verb is in the past we change the tense. Ni ukuvuga ngo ubusanzwe iyo reporting verb iri muri past duhindura igihe. Iyo uvuze wenda said, told, icyo gihe tense igira gute irahinduka. Iyi ni revision y'ibyo twabonye. For example, John said I am tired. Hano ubonye John said iri muri past, bivuze ngo icyo gihe tense irahinduka. Niyo mpamvu turavuga ngo John said that he was tired. Urabona ko I am tired yari present, was tired yabaye past kubera ko ariko reporting verb yari iri muri past. So but this rule does not apply in every situation. Ni ukuvuga ngo iri tegeko ariko nanone ntabwo rikora buri gihe, cyangwa se ntabwo buri gihe duhindura tense, ari nacyo tugiye kureba mu isomo ry'uyu munsi.
When don't we change the tense? So we need to understand the time when we don't need to change the tense. Ni ryari tudahindura tense? We don't change the tense when the reporting verb is in a present, present perfect or future. Ni ukuvuga ngo reporting verb iri muri present perfect cyangwa future, icyo gihe interuro igihe irimo ntago tuyihindura. That is number one. Number two, the statement, when the statement expresses a universal truth. Ni ukuvuga ngo iyi nteruro ivuga ukuri kuri rusange. Ubwo kuri rusange ni kudahinduka. Number three, the statement is a scientific fact and mathematical fact. Ni ukuvuga ngo iyo ari ikintu cyakorewe ubushakashatsi kiba proved, cyangwa se mu mibare urabona hari ibyo kiba kiri proved, dushobora kubona proof ko icyo kintu ariko kimeze, icyo gihe naho tense ntihinduka. Number four, it is when the statement is a proverb. Ni ukuvuga ngo iyo interuro ivuga ari umugani cyangwa se imvugo runaka. So it is clear that the situation is still true. When it is clear that the situation is still true, but you need to be more careful with this. Ni ukuvuga ngo iyo nanone tubizi neza, tubizi ko icyo kintu turi kuvuga mu nteruro kikiri cyo, niyo cyaba cyaravuzwe mu gihe cyashize ariko tukaba tuzi ko ubu ngubu kikiri ko, ariko hano turaza kubona more explanation about this because it may be confusing. So I've seen the situation. Number one is when the reporting verb is in the present, present perfect or future. Icyo gihe ntabwo duhindura iki the tense iyo reporting verb iri muri present, present perfect cyangwa se future. So we are going to look at some of the examples where we don't need to change the tense. John says I am busy. Says hano urabona iri muri present simple. Bivuze ngo nitujya muri reported ntiduhindura tense. Mary has said I like music. Has said, this is the present perfect. Icyo gihe ko ntabwo turahindura tense. The teacher will say you have done well. Kuvuga ngo mwarimu azabura hano will say, urabona ko interuro iri muri future. So when you go to the indirect speech, we will say John says that he is busy. You see, he is also the present. Na hano mu nteruro muri direct speech kwa dufitemo present. That means we don't change the tense when the reporting verb is in the present. Mary, look at these examples. Yes. Mary has said that she likes music. Mary has said, that is present perfect. She likes, it is also present. Turagumisha muri present, ntabwo turahindura igihe. Kubona hano mbere twari dufite present simple kubera ko reporting verb hano iri muri present perfect. The teacher will say that we have done well. Kuvuga ngo because the reporting verb is in the future, we don't need to change the tense. That is the situation number one. Situation number two, it is when the statement expresses a universal truth. Kuvuga ngo iyi nteruro ivuga ukuri kuri rusange, kuri general, icyo gihe nanone ntabwo igihe interuro irimo kigira gute gihinduka. Look at these examples. The teacher said the earth moves around the sun. Mwarimu yaravuze isi izenguruka izuba. Uko ni ukuri kuri rusange, nta nubwo icyo kintu kizahinduka, niyo mpamvu tudahindura na tense. He said water boils at 100 degrees Celsius. Ni ukuvuga ngo amazi ataburira kuri dogere Celsius 100. Our teacher said the sun rises in the east. Mwarimu yaravuze izuba rirasira burasirazuba. Uko ni ukuri kuri rusange, nta gihe izuba rizarasira mu burengerazuba cyangwa ahandi. That is the reason why we don't need to change the tense of the given sentence when you are changing into reported speech. So the teacher said that the earth moves around the sun. He said that water boils at 100 degrees Celsius. Our teacher said that the sun rises in the east. These statements express a general truth. That is the situation number two. Then number three, it is when the statement is a scientific fact and mathematical fact.
bya bintu biba byarakorewe ubushaka cyangwa mu buhanga bigaragaza ko ariko bimeze ari ukuri kuzwi kuri proved. The teacher said plants need sunlight. Ibihingwa bikenera urumuri rw'izuba muri photosynthesis murabizi. Uko ni ukuri kumeze uko kuri scientific. The doctor said exercise improves health. That is also a scientific fact because when you do exercise, when you move your body, it helps you to have a good health. Gukora siporo umubiri nawo ni umuti. The teacher said 2 + 2 = 4. Nukuvuga ngo mwarimu yaravuze kabiri dutaranyijeho kabiri ni kane. Ibi birazwi, that is a mathematical fact and it can be proved by using different ways. The teacher said a triangle has 3 sides. That is a mathematical fact. Mwarimu yaravuze mpande eshatu igira impande eshatu, ibyo birazwi. That is why we don't need to change. The teacher said that plants need sunlight. That is for the sentence number 1. The doctor said that exercise improves health. That is a scientific fact and we don't need to change the tense. The teacher said that 2 + 2 = 4. Urumva iki kintu nta nubwo cyahinduka, ntago wango byari kane nkaho ubu byabaye gatanu. That's not. The teacher said that a triangle has 3 sides. Yaravuze ko triangle igira 3 sides. So when the sentence is expressing a scientific fact and a mathematical fact, we don't change the tense. The situation number 4. Turi kureba ni ryari biba bimeze bite kugira ngo tubone ko tutarakenera guhindura tense. When it is a proverb. Proverb ni imvugo iba ihari hamwe cyangwa se umugani. The old man said where there is a will there is a way. Umukuru yaramuvuze ati hari ubushake hari n'uburyo. That is a saying. Ni imvugo, it is a proverb. She said practice makes perfect. Ni ngo guhozaho cyangwa gukora ibintu inshuro nyinshi bituma ibintu ubikora neza. Repetition, it is the role of repetition making things. Niyo mpamvu turepeta n'indirimbo kugira ngo tuzimenye neza. No pain no gain. Utiyushya kuya ntacyo ugeraho. That is a saying, it is a proverb. The coach said actions speak louder than words. Ngo kora ndebe irutavuga numva. Ubundi nicyo bivuze. Actions speak louder than words. Ibikorwa biruta amagambo cyangwa kora ndebe irutavuga numva. The teacher said honesty is the best policy. This is a saying which is true, which is a proverb. That is why we don't need to change the tense when you are reporting it. My grandmother said you reap what you sow. Nukuvuga ngo umukecuru yaravuze usarura ibyo wabibye. Nukuvuga ngo kugira ngo ibyo ubona biva mu mvune wagize cyangwa mu mirimo uba wakoze, you don't need to sit down and wait for something unless you do something. The old man said that where there is a will there is a way. He said that practice makes perfect. The teacher said that no pain no gain. The coach said that actions speak louder than words. The teacher said that honesty is the best policy. My grandmother said that you reap what you sow. Nukuvuga ngo urabona izi nteruro ni imvugo cyangwa se proverbs. Ubundi ni imigani, ishobora kuba imigani migufi cyangwa se imvugo ziba zimenyerewe. So for this we don't need to change the tense. Situation number 5. When it is clear that the situation is still true. Impamvu hano that you need to be more careful with this nuko ahanini mu bizamini cyangwa se no mu yandi mabazwa baguha ikibazo gusa, ntago bajya baguha another information so that you can make sure that what they are expressing is still true. Ntago wapfa kumenya nimba ikintu bavuze ariko kikimeze n'ubu mu gihe ugiye kukiripotinga kiretse bagwaye andi makuru arenze. If the question provides enough information to show that the fact is still true,
the original tense is kept or it does not change. Ni ngo iyo wenda bagwaye nk'interuro cyangwa ni muri text bakaguha andi makuru arenzeho kugira ngo umenye neza ko icyo kintu kitahindutse nibwo utahindura tense. Example, Alice said I live in Kigali. The question states that Alice still lives there. Numva hano niba bagwaye muri brackets ko Alice akibaho hantu, that is the more information they are giving. Peter said I work at King David Academy. The question states he still works there. Urabona hano uba bagwaye muri brackets andi makuru akugaragaza ko icyo kintu kikiri cyo, ariko nk'aya makuru ari muri brackets adahari wahindura nk'uko bisanzwe, present kaba past, past kaba past perfect nk'uko bisanzwe. So in indirect speech it will be Alice said that she lives in Kigali. Peter said that he works at King David Academy. Remember, note akantu ugomba kwitonda. In most examinations, this information is not given. Kwa ngo mu bizami byinshi ntago baguhaye amakuru arenzeho ngo umenye ngo the situation is still true. Therefore, you should normally backshift the tense or change the tense. Niyo mpamvu rero ugomba kubikora nk'ibisanzwe ugahindura tense. Nk'iki cya mbere nimba yanditse ngo said I live in Kigali bikaba I lived in Kigali. So for these questions you see ubundi mu most examination ntago baguhaye amakuru arenzeho, nuko usaba ari akantu ugira ngo nako ukamenye mu gihe n'iyo situation bikorera. So thank you for watching and thank you for being here. Ndakeka nimbiri somo rigufashije. You can like, you should like the video, you leave a comment, wandike muri comment tubwire se cyagufashe ni iki, se hari ikintu gishyashya wungutse wenda utaruzi. And most importantly, you need to subscribe to this channel and remember to turn on the notification, ufungure akantu ka notification kugira ngo no mu kindi gihe twa uploading, so when you listen you will get updated and notified. And you need to share this lesson with your friends, usharinge kuri bazigenzi bawe, ubahe link nabo bige twigira hamwe, because we need to work together so that we can share knowledge. So thank you for watching. I wish you all the best. God bless you and see you in the next English lesson.